তো এখন আমি আমার আইব্রোটা ডান করে ফেলেছি। এখন আমি কনসিলার দিয়ে আমার আইব্রোটা শেপ করে নেব। তো কনসিলার হিসেবে আমি যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে প্রো কনসিলার। এখন আমি আমার ড্রেস কালার অনুযায়ী আমি একটা শেড ইউজ করবো। ফার্স্ট আমি ট্রানজিশন লাইন হিসেবে যে কালারটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে এই কালারটা আমি ইউজ করবো। তো আমি আমার ট্রানজিশন লাইন শেষ করে ফেলেছি। এখন আমি যে কালারটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে বিউটি গ্লাসের এই প্যালেট থেকে গ্রিন কালারটা, দিস ওয়ান, এই গ্রিন কালারটা ইউজ করবো। পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে আমি কিন্তু গ্রিন কালারটা ইউজ করছি। এখন আমি আমার গ্রিন কালারটাকে ডার্ক করার জন্য আমি একটু ব্ল্যাক শেড নিয়ে গ্রিন কালারের উপরেই হালকা স্ম্যাচ করে দিব। Now I'm using this moisturizer, this one, aloe vera. So আমার aloe vera যেটা ইউজ করা শেষ ময়শ্চারাইজারটা, এখন আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের জন্য আমি জাস্ট একটা ফাউন্ডেশন ইউজ করবো, সেটা হচ্ছে এটা LFM। তো আমার ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড করা শেষ। এখন আমি একটা কম্প্যাক্ট পাউডার ইউজ করবো, এইটা। তো এখন আমি যেটা করবো, আমার ম্যাকের একটা ব্রোঞ্জার নিয়ে আমার ব্রোঞ্জিং এর কাজটা শেষ করবো। আমি আমার আই মেকআপটা খুবই সিম্পলি ডান করবো, বিকজ আমার আউটফিটটা কিন্তু হেভি। তো আমি গ্লাস অনেক জন্য এই কালারটা ইউজ করছি।
হাইলাইটার ক্ষেত্রে আমি যেটা ইউজ করবো এই প্যালেট থেকে। নাও আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে লিপস্টিক, হুডা বিউটির এই লিপস্টিকটা ইউজ করবো। আমি আমার নোটটা একটু পছন্দ করি। সো আমাকে একটু কমেন্টস করে জানিয়ে দিও যে তোমাদের মেকআপটা কেমন লেগেছে। এটা খুবই সিম্পল একটা আই লুক এন্ড সিম্পল একটা মেকআপ বেস মেকআপ করেছি। আমাকে একটু কমেন্টস করে জানিয়ে দিবা যে তোমাদের মেকআপ লুকটা কেমন লেগেছে। টিল দেন বাই। আপুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনে ক্লিক করে রেখো যাতে সাথে সাথেই আমাদের আপডেটস তোমাদের মিস না হয়। মেকআপ রিলেটেড কোনো প্রশ্ন বা পরামর্শের জন্য কমেন্টস করো অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ গ্ল্যামার আর্টিস্ট্রিতে লাইক করো এবং ইনবক্স করো। গ্ল্যামার আর্টিস্ট্রির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।